Welcome to class 11 physics for HSC, CBSE and IC students. Today we are seeing chapter number 9 of class 11 physics, mechanical properties of solids. Mechanical properties of solids, and today from elasticity we study stress strain curve and related matters. Stress strain curve and related matters we see. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോൾസ് അതിൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിലുള്ള സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. സോ ഹിയർ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം, ആ ഡയഗ്രാമിൽ താഴെ കാണുന്നതാണ്. ഇതാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം. Strain is taken on the x-axis and stress is taken on the y-axis. Stress, it is forced by area, and strain is increased length by original length. And they are shown in the graph, in the x-axis and y-axis. The graph is a straight line up to OA, then there's a bend AB, again a BC portion, and finally CD. This is the graph. And this graph, this curve is called stress strain curve or stress strain diagram. What is the explanation? A wire is suspended vertically from a rigid support by the side of a scale, and the load applied to its lower end is gradually increased till wire breaks. Stress and strain is noted in each load, and a graph is drawn by taking strain along the x-axis and stress along the y-axis as shown in the figure. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വയറ് ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ആ വയറിന് സമീപത്തായിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചിരിക്കണം. എന്നിട്ട് വയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് താഴെ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കണം, ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം. ഇത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്, സ്ട്രെസ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം. ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ സ്ട്രെസ്സാണ്. സ്ട്രെയിൻ നോട്ട് ചെയ്യണം, എത്ര നീളം കൂടുന്നു, ഒറിജിനൽ നീളം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നിട്ട് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ്. ഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. Strain is taken on the y-axis and stress on the x-axis. The graph is OABCD. So here is the explanation for this graph. The stress strain curve is shown in the figure. The wire is suspended and it is elongated. One sentence we have to add additionally. Where stress is up to OA, the graph is straight line, and then there is a bend AB. It takes a new path B, and so when stress is completely removed, it retains the strain OE. Thus, if the wire is loaded beyond the elastic limit, it has a permanent set OE. Look here. The important point of the graph is written here. Not all the points, the important points of the graph is written here. When stress and strain are plotted, we get a graph OA. You look at the figure and note the important points. When stress is applied, the strain is also produced. Strain is on the y-axis and stress on the x-axis. The graph up to A almost a straight line. Thereafter, there is a graph bend AB. At AB, BC and CD, Hooke's law is not obeyed. Hooke's law is obeyed up to OA. And that explanation is given here. After B, a new path B is obtained so that when stress is completely removed, it retains the strain OE. ഇപ്പോൾ OE എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ട്രെസ് മാറ്റിയാലും പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകത്തില്ല. Then if the wire is loaded beyond the elastic limit, it has a permanent set OE. If the stress is increased beyond B, a condition is reached when the wire begins to flow and extension increases, even without the addition of the load.
This continues up to C. The point B is called yield point. So you note the important points, that is all. The point B is called the yield point. This is the plastic region of the body. If the stress is increased beyond C, the wire goes on thinning at some points. At these points, the stress is greater due to reduced area. As the wire become thin, wire നേർക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രെസ് കൂടും. We say there is a local contraction at some points. At these points, the wire elongates too much and ultimately wire breaks. This point D is called a breaking point, and the corresponding stress is called breaking stress. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഒ എയിലാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒബേ ചെയ്യുക, എ ബി വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ദ പോയിന്റ് ഡി ഈസ് കോൾഡ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം, സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ്. ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. Girders and rails are of I section Y. Girders and rails are of I section Y. I എന്ന് വായിക്കുന്നത് മാത്രം ആ ഷേപ്പിനെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഷേപ്പ് അത് I എന്ന് വായിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മൾ I എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മുകളിൽ. Girders and rails are of I section Y. തീവണ്ടിപ്പാളങ്ങളും അതുപോലെ ഗിഡറുകളും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് I ഫോമിലാണ്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ. അത് നീളത്തിൽ കൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഇതതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാളം നമ്മളൊരു റൈറ്റ് പ്രിസംബിൾ നിർമ്മിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലറായിട്ട് നിർമ്മിക്കാതെ അതിന് ഇടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കുറേ ഭാഗം വെട്ടിമാറ്റിയിട്ട് ഈ ഐ സെക്ഷൻ ആക്കും. ഈ ഐ സെക്ഷൻ ആക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഐ സെക്ഷൻ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു അഡീഷണൽ സബ്ജക്റ്റാണ്, ഓർത്തിരിക്കണം. ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ ബീം ഓഫ് ലെങ്ത് L, ബ്രെഡ്ത്ത് B ആൻഡ് തിക്നെസ് D at its ends under a load W applied at the center is given by delta is equal to WL cubed by 4 by BD cubed. അതായത് ഒരു ബീം നമ്മൾ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോഡ് നടുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ആ കീഴ്ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന, അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ ഇലോങ്ങേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ, അതിൻ്റെ താഴ്ച, ഒരു ബീം രണ്ട് സപ്പോർട്ട് വെക്കുക, നടുഭാഗത്ത് ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പാലത്തിൽ വണ്ടി കയറുന്നത് പോലെ, ഒരു പാലത്തിൽ വണ്ടി കയറുമ്പോൾ ബീം കീഴ്പോടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, എങ്കിലും ചെറിയൊരു ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഒരു പാലത്തിൽ ഒരു ബസ് കയറുമ്പോൾ ആ പാലത്തിൻ്റെ ബീമിന് കീഴ്പോട്ട് ഒരു ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകും. ആ ബെൻഡിങ് ഇതുപോലെ ഒരു ബാറ് നമ്മൾ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് നടുക്ക് കീഴ്പോട്ട് പിടിച്ച് തള്ളിയാൽ ആ ബലം മൂലം ഈ ബീം വളയും. അതിന് താഴെ ആ മിഡ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. ഡിപ്രഷനെ ഡെൽറ്റ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ ഡെൽറ്റ ഇസ് WL cubed by 4 by BD cubed ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓബിയസ് ദാറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ബെൻഡിങ് വി ഷുഡ് യൂസ് എ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ കുറക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3 മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, വായു കുറവുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുക, വായു കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുക, B കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുക, D കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുക. ആ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ താഴത്തെ ടേമുകൾ കൂടുതലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ കുറയും, ബീം ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓബിയസ് ദാറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ബെൻഡിങ് വി ഷുഡ് യൂസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് large young's modulus, and for a given load the bending may be reduced effectively by increasing the thickness D and then breadth B, but on increasing the thickness too much the bar may bend as shown in figure. ഈ ബാറിൽ തിക്നെസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിഗർ എയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ബാർ ബെൻഡ് ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മൾ ബക്കിളിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ബക്കിളിംഗ് എഫക്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ബക്കിളിംഗ് പാടില്ല. ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് ബക്കിളിംഗ് ദ ബീം ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഐ ഷേപ്ഡ്, ഐ ഫോമിലാക്കും. അങ്ങനെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബക്കിളിങ്, ഈ പാളം ഇങ്ങനെ ചരിയുക, അത് സംഭവിക്കില്ല. ആ ഡിസൈൻഡ് ഐ ഷേപ്ഡ്. ദിസ് സെക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ലാർജ് ലോഡ് ബിയറിംഗ് സർഫസ് ആൻഡ് ഇനഫ് ഡെപ്ത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ടു മച്ച് ബെൻഡിങ്. This shape of
This shape reduces the weight of the beam without sacrificing the strength and hence reduce the cost. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബീം അത് ഡിപ്രസ് ചെയ്തായിരിക്കില്ല, ഭാരം കയറുമ്പോൾ കീഴ്പോട്ട് വളയാതിരിക്കാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. ഇതിൽ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെയുള്ള ടേംസ് കൂട്ടിയാൽ മതി. വായു കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽ, അതിന് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കണം. ബ്രെഡ്ത്ത് കുറവായിരിക്കണം, ബ്രെഡ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കണം, ഡെപ്തും കൂടുതലായിരിക്കണം. പക്ഷേ ഈ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ബീം വളയാം. അതിന് ബക്ലിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഈ ബക്ലിംഗ് എഫക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ തീവണ്ടി പടത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഐഫോം ആക്കുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ലാഭമുണ്ട്. കാരണം ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ എടുക്കുകയാണ്, മുകളിലും താഴെയും ആ ലോഡ് ബിയറിംഗ് ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷേ മെറ്റീരിയൽ ലാഭമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബക്ലിംഗ് എഫക്റ്റ് ഒഴിവാകും. ഈ ബീമിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അതിന് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിക്കില്ല. ഇനി ഏതാനും പ്രോബ്ലമാണ്, ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്. എ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് 1.0 kilogram is suspended from lower end of a wire of cross-sectional 10 square millimeter. Find the magnitude and direction of the stress produced in it. G is given. അപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റ് 1 kilogram സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ വയറിൻ്റെ 10 square millimeter ആണ്. ഫൈൻഡ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്ന് കാണണം. So cross-sectional area of the wire is 10 square millimeter, 10 into 10 raised to minus 6 meter square. We convert square millimeter into meter square by multiplying it by 10 raised to minus 6. We get 1 into 10 raised to minus 5 meter square. Force on mg 1 into 9.8 Newton. Our stress is force by area, F by area, that is 9.8 by 1 into 10 raised to minus 5 is equal to 9.8 into 10 raised to 5 Pascal or Newton per meter square. Direction of stress is opposite to the applied force. That is upward. Stress is 9.8 into 10 raised to 5 Newton per meter square upward. So force is applied downward, and it is therefore stress is opposite to the applied force. Next question. In order to produce a longitudinal strain of 2 into 10 raised to minus 4, a stress of 2.4 into 10 raised to 7 Newton per meter square is produced in the wire. Calculate the Young's modulus of the material of the wire. Young's modulus കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. Young's modulus Y is stress by strain 2.4 into 10 raised to 7 by 2 into 10 raised to minus 4. We get 1.2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. Next problem. The cross-sectional area of a steel wire is 1 centimeter square. What is the force required to double the length of the wire? Young's modulus for steel is 2.0 into 10 raised to 11 Newton per meter square. Initial length of wire is L, final length is 2L, extension small l is 2L minus L equal to L. Extension we can write as delta L also. Delta L. Linear or longitudinal strain is L by L, that is equal to small l is capital L. L by capital L is equal to 1. Cross-sectional area is 1 centimeter square, which is 10 raised to minus 4 meter square. If F is the force required, then stress is F by A, F by 10 raised to minus 4 Newton per meter square. Young's modulus Y is stress by strain, linear strain or longitudinal strain. We get 2 stress by strain. That is 2 into 10 raised to 11 is equal to F by 10 raised to minus 4. F is equal to 2.0 into 10 raised to 7. Next, a wire of length 2 meter and radius 0.25 millimeter. When stretched with a force of 3.14 kilogram weight, the extension produced is 2 millimeter. Calculate 1 stress, 2 strain, 3 Young's modulus of the material of the wire, G 10 meter per second square.
Given L is equal to 2 meter, small l is 2 millimeter, 2 into 10 raised to minus 3 meter. F is mg, 3.4 kilogram weight. That is 3.4 into 10 Newton. 10 is G Newton. R is equal to 0.25 millimeter, 0.25 into 10 raised to minus 3 meter, G10. Area PR square equal to 3.14 into 0.25 into 10 raised to minus 3 meter the square. Stress is F by A, 3.14 into G. G is 10, you can write there. By 3.4 into 0.25 into 10 raised to minus 3 the square. And here 3.14 and 3.14 will cancel. We can write G as 10 by 0.625. That is 0.25 square. 10 by 0.625 into 10 raised to minus 6 equal to 16 into 10 raised to 7, 1.6 into 10 raised to 8. 8 Newton per meter square. Strain is L by L, 2 into 10 raised to minus 2 by 2, that is 10 raised to minus 3. Number 3, Young's modulus is stress by strain. Why is stress by strain? That is 1.6 into 10 raised to 3. 10 raised to that value. 10 raised to 8. 1.6 into 10 raised to 8 by 10 raised to minus 3, that is 1.6 into 10 raised to plus 11. Newton meter square. That is the answer. That is the answer. And use here, when we write the graph of one or two sentences are missing, so that you correct. ആ ഗ്രാഫിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. വളരെ കുറച്ച് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. You remember the shape of the graph? I shall say it once again. Here one or two sentences are missing. A wire is suspended vertically from a supported by side of a scale and is lowered to the lower. It is gradually increased till the wire breaks. Wire breaks. Stress and strain is noted for each load, and a graph is drawn by taking strain along y-axis and stress along x-axis. See the graph. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ OA റീജിയനിലാണ് പിന്നെ ഹുക്സ് ലോ അനുസരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള റീജിയനിൽ there is a marked deviation from ഹുക്സ് ലോ. അത് ഓർക്കണം. അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു 2 പോയിന്റ് ബിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് yield point. പിന്നെ ഡിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ്. ഡിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ്. ഡിയിലെ സ്ട്രെസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, yield പോയിന്റും ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ്, അത് രണ്ടൊന്നും ഓർത്തിരുന്നതാണ്. That is solved with your 72th class on class 11 physics. Thank you very much.